So I'm not going to fight because it's not going to be war. I am a team player, and as such, I'm going to make sure that we build a team. We must learn to work together. You always show when BS can you meet with President Museveni? Oh yeah, that one. Nagamba kasite ekibiina kyange kinaba kinzikiriza. So in that position, he's feeding onto the emotional and psychological layer of the dynamics of politics at play. Then at here, he shifts his position. Now it's about him. Njakola, teamwork, abichi. The shifting between the other Balimwezo who says definitely, and then this one who is personalizing it kuye. Uganda temutya, temwekubagiza, temugwa musubi, temwerumaaluma mwekana mweka, tusituke twejjeko olukokobe twejjeko obunabe nga tuli wano kitole. Njagala nkubuulira ebintu engeri abantu gye batandise okubeera nga batya. Kano ntambi. Yeah. Nga kazibu obukokola n'emavivi biyitamu. Tekagende. Kubanga wolese kali aka TV show. N'otulaga Balimwezo oyo nga mama will you meet the president yakulige emirundi ng'esatu. Tumbuuza ebyo. Njamala kubanga ekibiina. Then wano mu bigambo byagamba ate reaction yako abana ne bagamba ono road mayor gumite webali wano akugamba this is not war. I am a team player and I will make sure we build a team. We must learn how to work together. Hopefully it would be the one jayogera balinga mbuziza ku solo meeting a president ila yaligambe team player sirutalo. Kati tuli mu kwebuuza the shift mu the same Balimwezo in a space of 4 days. Mbadde nkugamba nti kuba nankyukakyuka bonna abasinga politics takyali strategy. Politics is identity and sacrifice. Kuba nankyukakyuka they've endured arrests, babasibye abaana bangi n'abakyali makomera bangi. They've endured beatings, they've endured intimidations, they've lost jobs, some have gone to exile, and in some cases death of comrades. So over time that pain obulumi obwo hardens into a strong us versus them mindset. Nana Habu Mouthwash ly'eddagala ettuufu yennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Musange mu famasi zonna nga bali wamu ne Chalkmail. Omutwe gukuluma, musujja, mugongo, magulu oba teweewulira bulungi. Nywa Chalkmail okwongera amaanyi mu basirikale b'omubiri gwo okulwanyisa n'okutangira endwadde. Eddagala lya Chalkmail lisange mu famasi zonna lyakakasibwa ne NDA. I have what it takes to run this airline and nobody can take that away from me. It is my gift. I can do it and I'll do it. Not alone, by the way, because I work with a team. And that team in there, combined, we have close to 100 years of experience together. And all of us together have what it takes to run this airline. That's why it hasn't dropped out of the sky. Nga mulungi. Ogugwe. Ye yasoose okuresigninga. Ennyonyi yamutuddemu. Teyarisigninze yali amaze okubanga yali amala okubanga afuna information. Era mu mawulire ge nalobye Mwami Museveni agamba nti ayagala kufuna eyali CEO wa Ethiopian Airlines yabajja aberenga asikira omukyala ono. CEO yo ava Ethiopia. Ava Ethiopia. Tugenda baleetanga abakochi ba Uganda Cranes. Ethiopia nanti airline esinga mu Africa. Yesinga katono yali former yaliko CEO kati gwayagala okubeera nga akola ki ng'aleeta abeere CEO wa Uganda Airlines. Jennifer Bamutulaki ye ensonga ze ne Uganda Airlines zinza okubeera nga zamaze okubeera nga ziggwa nga mugobe wajjo. Era Mwami Museveni ya ordering investigations mu kiyayise mismanagement of Uganda Airlines. We wanted your academic documents. Did you carry them? I did, sir. Let me have them. Chair. Yes, Honorable. I had asked, maybe does that bring in my issue of the organogram?
I actually want to see how we pick it up. Bachelor's degree in social works and social administration. Actually, I haven't picked it. Huh? Because they couldn't find it. I graduated, if you notice, the year. So when I went to Makerere, they couldn't find it. So they gave me some time to bring the transcript. Yeah. You graduated in 1994. Yes. We are in 2022. True. And you're saying that Makerere could not find, up to now, apparently they your cannot, transcript. No, they cannot find our, for our year, there's been a lot of movement. So from what I was told was that they could not trace the file where our year transcripts were. But I can get And it. you are comfortable, because it's 1994 we are talking about, No, I'm Madam not comfortable. Jennifer. No, I'm not. And I've been there a few times, and they are still searching. So since 1994 we are in 2022. I had never picked it. Those are 28 years later. Yes. They are still searching for your transcript. I didn't look for it that far back, Honorable. Did you actually do this course? Did you study this bachelor's degree, Madam? Maybe you should. You are on oath? Yes. But you can confirm with Makerere. No, because you see, you can't tell me that now, for me, I should go to Makerere and ask them for your transcript, and yet you're telling me, no, I didn't say for all these one. 28 years, you have been trying to get it from Makerere, and they say the file doesn't exist. Honorable, I don't understand. Honorable, I did not say that. I did not say that for 28 years I've been looking for my transcript. Which year did you graduate? Honorable, I graduated in 1994, and I did not say that I have been waiting for my transcript for 28 years. No, no, Honorable, I did not say that. Okay, so not. let's imagine you didn't say that. You graduated in 1994, you don't have a transcript, and you're saying, Makerere says, according to you, they don't have the transcript. The file got lost. So what am I supposed to imagine? No, I did not say that, sir. I said I have been to Makerere to find my transcript, but the file where all the transcript for those of us who haven't picked yet, they cannot trace it because they've moved faculties. Naye losses zaakoze miliyoni 237 mu 2023-2024. Uganda Airlines ekola loss just. Yes. Mu 2022-2023 yakola loss ya biliyoni 324. Kitegeeza ng'ekola kitono tugiteeka mu kingi. 1.87 trillion kuva 2019 ze tugitaddemu. Leero tonkoze bulungi. Otera okungamba ku ssente ezo biliyoni weti loss n'ongamba nti reference sobola okukolera oluguudo nga Southern bypass. Omuntu n'amanya kyaluuzinze nti biliyoni ezo ze tukozeemu loss. In total loss eri 1.87 trillion, almost 2 trillion loss kuva 2019 mpaka 2026 esaawa zino kale tugaye 2025 emyaka 6 tuba tuyinza funa muki awo ngazi kirudu nga 2 oba tezikwera zibapitirivu nyo kankikolera kubanga otera okankolera ako ngamba ndi losi bweti nongamba kati awo wobala oluguudo luno eruti twandizimbyeyo enguudo nga 3 omuntu nategera kyaloozinze kuba sente ezo omuganda twatuuka mangu gamba akatabalika kamutawanyi okubala naye nga bagamba nti abayimbi mulidde kirudu namba netuma abayimbi balidde kirudu nebabuliramu kati losi eyo gyakoze senga twakolamu enguudo mu Kampala wano twandibadde tukyalina ndowooza kapoti kolo n'akamu cost baseline yino trillion ezo almost ebbiri zalikoze enguudo kitya tugere cost baseline 1 kilometer of paved highway costing 3 to 5 billion nga depends of course ku terrains bridges ne land compensation trillion ezo ebbiri kitegeeza nti zalikoze sobodde okubeera nga zikola kilometers 4 ku 605 eziri fully paved obulungi ennyo kilometers z'enguudo 4 ku 605 oba feeder roads kilometers 1300 ku 200 so a mix of highway plus rural access roads zali baddewo so tarmac roads ezilinkinga entire regions corridor upgrades nga Mbale Soroti Lira scale zali badde zisobola okubeera nga ziggwa thousands of farmers could access those roads ne markets nezibeera nga ziri gundi bulungi nnyo oba okitegeera lower transport costs enguudo nkole lower food prices
so wanibadde permanent economic impact mu trillion zeze bbiri zitukoze mu loss oba kitegeera watugenda ku kyamalwaliro regional referral hospital eri fully equipped ekostinga wakati wa billion 12 ku billion 18 district hospital billion 25 ku billion 4 health center for billion ku billion 10 so ku trillion zeze ebbiri almost kiba kitegeeza ntwayo tusobola okuzimba amalwaliro modern regional referral hospitals 15 district hospitals 63 ne health center for 12 plus ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takugwako kozesa lugave cough and flu syrup ate gwalumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa lugave alusa syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. Despite this one box gye yasanga ebweru yasanga mu box endala ezisukka mu 10 musanvu nga ziri empty emu nga bagisala endala bbiri nga zirimu obululu bwa candidate omu wa kibiina kimu obululu obusukka mu 1200 nga kwegamba ye ku polling station yeyo tebamanyako nalubo wa Sawuya teyaliko nakakande teyaliko omulamuzi eyeeyita omulamuzi eyo n'atagiraba nga illegality kubanga ekyatwala omulamuzi ku finding out bwabanga yali mulamuzi mutuufu nti waliwo ebikyamu ebyakolebwa ate nakola illegality esemberayo ddala omulamuzi takkirizibwa kusetting aside bivudde mbululu gwe bwolaba ensobi automatically yandibaddaga nti wano waliwo ensobi recount stopping omulamuzi wa chief magistrate ekyo kiba kya high court and through a petition high court yokka yesobola okusetting aside results ezava mu kulonda kikyabwenkanya okugaana okukkiriza recount nga tusinzira ku president egamba nti bw'osanga boxing ekutuse tobara kubanga nasinzira okuwa decision eyo nga ndaba polling stations 11 zali tizibaliddwa kati njagala mbabuuze nammwe wadde ndi ku interview yammwe okuleka mind y'abantu kumpe 15 n'okuleka box emu nga simbale nga buli kimu kiri intact abantu nga 3 oba 4 wa woba okoze obwenkanya nze ng'omulamuzi nenkozesa obuyinza bwange katonda neteeka bwe yampa bwe bayita discretion nengamba box 313 ezikola 99% of protected ballot boxes bwe sizibala ekisooka mba ndinayinza chance abantu b'Emasaka okutegeera ani yawangula mu butuufu kubanga bwoleka abantu 15 wabweru called stare decisis. Stare decisis. Yes. Kategeeza ki? Stare decisis, it is a legal principle gye nanyonyodde abantu olunaku olwajjo. Nga bagamba courts they must follow decisions that have already been settled by higher courts when facts are similar. Kebaita precedent. Definitely. Akantu konna nga kaali kabaddewokko. Definitely. Tosobola kusetingayo kapya. Nti courts ento lower courts they are bound by settled precedents from superior courts. Kati Nameere ali mu kugamba mbu we are singing the Winnie Byanyima verses ngoma ngime. Omusango gwaliwo. Facts Nameere ziyatadde muguno zezimu esali muguli about the compromise of the ballot boxes. That no recount, it is very, very clear. You cannot continue with a recount. Singa wabirawo compromise ku seals. I mean ku ballot boxes made seals nga bazijjeko, you cannot continue. Kyekali kugwa ngoma ngime, kyekibadde kugugwe, kyekibadde kugwa kitaawe. Kyekibadde kugwa sewu. Focus 360, the final channel, Kwoli. Every Tuesday to be running wine frack balgeza, the juggernaut, akusanga mu roundabout nakulisa cheweddira. Era olunaku olwaleero ayina baagenda okulisa bibeddira
kubanga VAR yalumye dda yakubaluma. Tuli in focus with Frank Ntambi. Sebo. Soko obuze kubakola abantu basanyuse nnyo okubeera nga program zazzeewo nga wezalina okubeera ne bagamba badde bakusubwa ebbanga ddene bawozeeko tulange ne bakama baffe bano tube nga tutambulawo abali ku nsonyiwemuko abali ku the final channel mbalamusizaako nnyo ne mbabuuzaako gye mutuusizaako emirimu olunaku olwaleero akawungezi k'olunaku olwaleero gye mutulabidde yonna mu nsi. Tuli ku mutimbagano gwa YouTube kitegeeza nti tuli mu global village tuli digital gye mutulabira abali mu Uganda wano Standard East African Time gye tuli mu ffenna kawungeezi abatulabira Asia bo obudde bugenda kukya abatulabira mu America bo obudde buli abamu okusinzira mu state gye muli mu ziri malya ga byamisana abali e Europe tuli mu kawungeezi kale kwegamba yonna gye mutusobodde okubeera nga mututegerera agatawulira vumbe n'okuba nga mutulaba banange tubeeyanza nnyo ne tubaaniriza ku show ebeera empoomu ebeera ey'okukakkana ebeera ey'okuwuliriza ebeera ey'okwekenneenya ebeera ey'okwefumiintiriza mu nsonga eziba zikoze amawulire wano mu ggwanga Uganda naddala ku bitambula mu ggwanga twogera ku current affairs twogera ku politics nga watambula okusinga ebyo ebitwala eggwanga lyaffe mu maaso so bakubiriza okunyumirwa okwenjoyinga okusharinga okukomentinga okuwabula embeera ebirenga etambula bulungi nnyo. Frank Ntambi Wayne Balokeza gemanya the East Africa's youngest professor ngenda nkulirira the juggernaut the renegade the encyclopedia the sebo the connoisseur. Kale katutandike soko otandike na kalugava kati kano kalugave habokof nagamba abantu kalulaba ng'ekifuba kino ekintandiseeko nkatandise Lugave habokof and fruit syrup kati mutandiseko eno gye bayita winter mu Europe oba bagita ki shena we se winter winter oje poliranga atudde mu winter kati gwana oli mukabi akajanja mukwano gwange togena kati nze nali ebungereza okumala emyaka na 1999 paka 2003 watyo nabo badokkiriza poze ku UK Mall wali ku UK Mall yes so twatu bagamba kalugave habokof and fruit syrup abatawanyizibwa ekifuba kino ekitandikiriza nga kiganya okutuka kikolokota mimiro kirakira kikuluddeko waliwo ekifuba nga nekikulwako ng'okolondoka awo wona lugave habokof and fruit syrup sakuna abalina ssenyiga abatawanyizibwa mu ssenyiga sinuses zikusumbuwa weebityo bamuyita lugave habokof and fruit syrup asangibwawo ku namba y'essimu basangibwa mu drug shops zonna pharmacy clinics ate gwali emitala w'amayanja lugavo ono atambulira ddala nga olaba nana ali ku level ya waggulu nnyo kunyonya alitako so ojja musanga we batunda ebintu by'abana ate abali bw'eggwanga ebibadde ogamba kakati tulina bannaffe abannana herbal mouthwash alina amannya agaaguba amannyo ganyenyera nti empewo ezze ne ganyenyera onywedde ebyokya ne ganyenyera onywedde ebinyogoga ne ganyenyera osenya ku makya oba wosenyedde wonnange buno bivaamu omusaayi nana yajja okubeera nga akutaasa ku mbeera eyo era mukozesa ali abawunyaka mu bagambyeko abawunyakama n'ebigambo byammwe si biwoomu sebyo wali wawunyakama n'ekigambo ekiwoomu nga yogera bulungi bigambo biwoomu naye nga akamwa kawunya taliyo kuba buli wabayogera oba okola talina kigambo kiwoomu kozesa nana tebakuguza kapa mu kutiya akacupa kalimu engraving ozikwatako n'owulira n'okakasiza ddala nti ddala yoyo yennyini so nabo drug shops pharmacies supermarkets gyali abali ebweru w'eggwanga outlets ebintu by'abana Uganda ababuuza nana aliwa bagamba nana ali nnyonyi ozeeko aliwa kanfune chocomel ono herbal medicine nga omulaba wano mu kacupa kano bwe kati gwatawanyizibwa omutwe gukuba bba omusujjasujja ogwo oba gwa kitentezi oba gwa malaria ono chocomel oba otandise okubeera nga omunywa ayamba okubeera nga immune system we wajongera amaanyi togera ku basirikale definitely togera ku basirikale abalwanisa immune system mu mubiri ajja kubeera akuyambirako ddala wabula abakyala abali embuto sako n'abaana abali wansi w'emyaka 5 mubeere nga mu avoidinga bamuyita chocomel herbal medicine gana amadagala getukugamba gonna chocomel nana lugave habokof and fruit syrup sako ne kana ka ALSA National Drug Authority yamala okubeera nga certifying ali ku kyeyo abali ku kyeyo chocomel ono munywe abakola long hours n'oyimira n'owulira general body weakness fatigue chocomel ono ajja kuzzaamu amaanyi
kati mwe abalinga nze olumu nga lusazitera obatawanya ofuna ekikeeto ofuna bloating ofuna enzikulu alusa bagita lugave habo alsa syrup yegenda okuyamba eno syrup eno egenda kuyamba gwe wenna alinamu enkenyera mu lubuto omwo ojja kuba alsa zino zittira ddala guno mwaka oguwedde twafiirwa abaana ab'obuwala babalinga babiri mu weeks nga bbiri naye omu ku bo yalina ne restaurant omukyala yali emunyonyo awo yafa ulcers. Yes, so ulcers banange kintu kikulu nnyo banembeere nga ulcers otazijjanja mangu you can develop abdominal cancer. Definitely no fa kati beera nga okozesa lugave ulcer syrup atawanyizwa ulcers embeera ebiringa etambula bulungi. Gwe nayi n'emmere gy'otalya bamanyi otugaana emmere bijanjalo binyeebwa so konywe kano olye tojja kufuna buzibu bwonna. Lugave ulcer syrup ejja kuba esobola okuyamba. Muno watch tujja batubongera eyo mu maaso eyo abantu bagawuliriza kati ntonsonga ajasintiza musomi wadduwa gwa alina ebizibu ebyenjawulo naawe osobola omukubira ku namba y'essimu gy'olaba wansi nobeera nga osobola okubeera nga otambula naye. In focus with Frank Antano akatambi wakalaba akabbabi oba ekifaananyi ekyajja so olunaku olwajjo kabadde ne incidents nziriratingako nga 2-3 waliwo incident yakayanja okuvumirira ekikolwa ekyo Uganda gye yava mu moment yemu eyo ne wabeerawo nti omukulu Balimwezo ebifaananyi bye byalabise nga waliwo Balamu wano kayanja amagamba Balimwezo nga embeera gye tulimu kati abantu abo wesiga nga si balungi nnyo oba kaali kannalumansi akayimba ne bamulabamu olwa nnalumansi mu mbeera eyo twogere ku kayanja as ye kyayogedde ne Bugingo naye alina byayogera ebintu bya kayanja awo nebya ekifaananyi so embeera ezo ze bintu bisatu kayanja Bugingo Balimwezo otukubire kantandikire ku engineer Balimwezo eyalabikidde mu church ekisooka musajja musabi musajja mulokole ensyo n'ekimanyi era ndowooza siri very sure naye oba yo yabadde church gye abadde agenda I'm not sure naye nga musajja abadde agamba nti musajja mulokole so that's one of those moments ezikusanga awantu because church kuŋŋaaniro ly'abalongoofu n'abatali balongoofu church teri mu kusosola church teri mu kwawula yawula nti olwo nakkiririza mu kyo nakkiririza mu ki so that was the kind of situation gye yesanzeemu naye si kyekikulu ekikulu bye bigambo byayogeredde outside of the church ng'asanze ab'amawulire byayogedde ebyenjagala tusinyeekoko ebigenda okuntwala mu bigambo bya Pastor Kayanja ne Pastor Bugingo wali ne Balamu Balugaale Balamu sagala mmalirako nnyo budde. You know, I hate people who are not consistent. Mu bigambo bye boogera tumanyi oba asaagiriza tumanyi oba mutuufu tumanyi oba ali mu ddiikuulamu kankole ku bantu abali serious. Now mu bigambo bya Balimwezo by'owulidde yagambye this is not war. I am a team player and I will make sure we build a team. We must learn how to work together. Bigambo byayogedde backlash nejja. So backlash ensubi teyazze nnyo kulwa ogenda mu church n'abantu byabadde nabo but there is some what is emotional symbols naddala mu politics eri abantu ababeera mu struggle so nja kutunuulira nnyo side ya obunyivu bw'abantu oba sijagamba kale bunyivu pase but obwennyamivu mu mitima gyabwe okutya kubigenda mu maaso you know the psychological and emotional layers lwaki abamu bafiiringa nti nno baalumiddwa they are hurt but supporters bayitirivu nnyo aba National Unity Platform politics ku bo it isn't just strategy nga strategy gyali mu kubeera nga ayogera ati mu player tujja kukola kubangi abannankyukakyuka bawagira enkyukakyuka okusalira National Unity Platform gyava gyagwa eyakamala okukola proclamation yakamala okukola olki yayogedde nga ali ku mpewo yabadde ku NBS Ego waliwo show ku NBS bamubuuza nti can you meet with President Museveni yeah that one nagamba kasite ekibiina kyange kimukkiriza kinaba kinzikiriza so in that position he's feeding
onto the emotional and psychological layer of the dynamics of politics at play. Then at here, he shifts his position. Now it's about him. Njakola, teamwork, abichi. The shift in between the other Balimwezo who says, definitely, and then this one who is personalizing it kuye. Njagala nkubuulire ebintu engeri abantu gye batandise okubeera nga batya. Kano ntambi. Yeah. Nga kazibu obukokola n'emavivi biyitamu. Tekagende. Kubanga wolese kali aka TV show. N'otulaga Balimwezo oyo nga mama will you meet the president yakulige ebirundi ng'esatu. Tumbuuza ebyo. Njamala kubanga ekibiina. Then wano mu bigambo byagamba ate reaction yako abana bagamba ono road mayor gumite webali wano akugamba this is not war. I am a team player and I will make sure we build a team. We must learn how to work together. Hopefully it would be the one jayogera balinga mbuziza ku solo meeting president ila yaligambe team player sirutalo. Kati tuli mu kwebuuza the shift mu the same Balimwezo in a space of 4 days. Mbadde nkugamba nti kuba nankyukakyuka bonna abasinga politics takyali strategy. Politics is identity and sacrifice. Kuba nankyukakyuka they've endured arrests babasibye abana bangi n'abakyali makomera abangi. They've endured beatings, they've endured intimidations, they've lost jobs, some have gone to exile, and in some cases death of comrades. So over time that pain obulumi obwo hardens into a strong us versus them mindset. Awo omusajja affe kyalina okubeera nga ategeera baana bangi abafudde, abasibiddwa, abakubiddwa, abadduse mu buwaŋŋanguse, abaluuzinze emirimu. Kakati tosobola kwogera statement eyo luno si lutalo. Tuli ba team player tulina okitegeera. Ekyokubiri Balimwezo publicly waalabwa omanyi politics is more about perception, how people will perceive, and I believe waliwo ebintu ebimu Kyagulanyi byakola ebiyinza okubeera private but wabeera ebiri public. The image, what will people perceive oba okitegeera, because politics is about that. Mindset z'abantu mugenda kubeera muki. Now publicly fellowshipping with the people like Balamu, publicly fellowshipping with people like fellowshipping at a church of Kayanja, whom people have perceived over the years is the regime's pastor. Ndiku perception. Yes. Those two, they are closely associated with Museveni's system. Do you know what that triggers? Publicly in the mindset of the people. Era ka comment ninake nalavye. Agamba ekifaananyi kino eyasinza okukyonoona ye minisita. Minisita bwe yaze mu kifaananyi nekisiizinga kiri kyogambye they met at a church. Musajja musabe. Webale nnyo. Twandikiriza yagenze kusaba. Ebigambo bya Balamu naku nga 2 emabega oba lwali naluwero bwe yagamba njagala kunonya muto wange mutwale wa Museveni tukole. Musajja bakalumba family y'omusajja, you know, the psychological, emotional, physical torture eri ku mukyala we, embeera eriwe yakalulu akabiddwa abakubiddwa Balamu n'abalaata. Then you're seen fellowshipping with someone like that and comfortably saying the words you're saying. Do you know what it triggers? It triggers these things. One, betrayal anxiety. Betrayal, mind mu psychology and emotion. Wali badde obedda nkubulira amateeka kati ngenze mu psychology. Twaita Frank ntabiwe. Amateeka tegakola mu psychology. Tegakola. Ezo zi emotions z'abantu. Tuli ku abantu balowooza mu birowoozo mu mitima gyennyika gitya olwabino kati awo ngenze mu science. There is what we call betrayal anxiety when Balimwezo is seen fellowshipping with someone like Balamu, an associate of Mwami Museveni, and what people perceive batawagira Museveni byakoze byabakolako. Betrayal anxiety is when supporters fear their pain is being trivialized. Obulumi bwabwe just trivial. We shall work together for now you're trivializing people's pain. It is called the betrayal anxiety. Two, there's what we call survival anger. Survival anger yetya. Abantu nga bagamba we suffered
while you are normalizing with them. Mukana akaseera mwami Kyagulanyi akamala ku 18 tali waka alira ku nsiko. There is what we call normalizing the abnormal. Tuli mu abnormal situation. Mukaseera kano nga abantu bakyabanja akalulu bakyabanja abantu baba bakwatiddwa bakyakola emitima gyabeewanise. Now ebigambo byoyogera biyinza okubanga bituufu nga benja okunnyonnyola emabega eno, but now biri mu kusanitizing embeera nti eri normal. It is okay. It is okay. You're okaying the situation. Definitely. Now that is called survival anger. There's what they call moral shock. Moral shock yetya seeing friendliness where they expect resistance. It feels wrong. Okitegeera, even if it is rationally harmless, talina guyalumiza, talina kuyakoze eki. Naye olukwano olwo kati then enkya bagenda kumulaba ne muhosi Kayine Lugaba. Enkya olaba mulabe ne Mwami Museveni. Mu mbeera eno gye tulimu. Akantu ke yaguddemu. Moral shock. So psychologically, nga ndi mu psychology, oppressed groups ngeni esaba zina abaana ba national platform n'abagiwagira, they often develop what we call purity tests. I've ever been victimized of purity test. Yetya any gesture towards the other side is viewed as contamination. That's why emotions, they override nuance. Obanchi kunyonyodde bulungi psychologically. Mu mbeera eno gye tulimu. Tuli ku emotions. Definitely. Simmateeka. Simmateeka. Kubanga tujja kukkiriza nti Balimwezo is not the first victim of emotions. Definitely. Nyanzi. Definitely. Abadde victim nnyo nti gundi we twate tumanyi mutabanwa Chairman Nyanzi. Ye guild president we Makerere. Okay, kifaananyi kiri. Era ekifaananyi teyali ku kadi ya National Unity Platform. Naye nga taata we bagamba nanti laba n'omwana. Bakiyita purity testing. Ke kaliko nnyonyodde. Purity test nti any gesture towards the other side. Singa ntambi wano nga wondeeta wano nnyonnyola ensonga abantu bamanyi ndi ku side era nga gye ndiko. Ekifaananyi ne kikubanga ndi ne oba ndi ne Natasha. Oba ndi ne Rwabugu. Wadde ensonga zibadde zaabwa mawulire ngenze kubako kusakayo kantu. Nemba nga badde ku mulimu kale gwa mawulire nga sina kusaka. But you know the purity test how people will perceive. Zeni ku perception. Esaawa zino. Kakati now mbadde nkunyonnyola nti Mwami Kyagulanyi, who is the leader of the struggle esaawa zino, he has repeatedly been attacked. He has repeatedly been blocked. Is now being isolated. So largely, esaawa zino taliiwo. Now public movement weeri, teriiwo tatambula olwa pressure ey'amaanyi ne safety risks. Era wali abantu abadde babuuza ani amunoonya nga teri amunoonya akomewo. Mwami Museveni we yajjako internet ani yali akoze ekintu kyonna. We bagenda ne basibira abantu under house arrests kye bakolanga bali bakasoye wadde n'ejjinja n'erimu oba kitegeera. So ne Mwami Kyagulanyi the safety risk okubeera ewaka versus what omulabe kyasobola okubeera nga ate ali ku level efuna information okusinga ffe. Yes. So omulaba nga ali on the run maybe was tipped. Definitely. Okitegeera it couldn't mean yazokukana yeddusa bweddusa. Definitely. Now in that vacuum of events, supporters are raw and hyper vigilant. When leadership is unseen, followers project their fears onto visible figures. Followers, abagoberezi, they project their fears onto visible figures. Balimwezo becomes now a stand-in for wider frustrations. Yensonga lwaki nti n'essaawa ziri nga bamaze okulonda akalulu abantu banyiigira nnyo aba MPs abaasanyuka ennyo nga tebafaanayo because bo bayiseemu. Because now leadership teriiwo. Tebagiraba kuba party ye yagala be MP bayitewo. Definitely. But the supporters are saying fe twagala president. Yes, kati gwasanyuse nti nupu efunye omubaka. Party yandikyagadde tufunyeyo omubaka. Naye supporter yayagala president. Definitely. Okay. Kati abantu beebuuza ebibuuzo. Nalabye baliwo n'abayingira abazambaali. Nga toyogera ku kifaananyi kya Babbi. Webale nnyo. People have to learn these things. Era nayogereko ne Zambaali ku ssimu. Nja munoonyako mpolampola tukoleyo interview nambuulira. Now, if abantu muli beebuuza olaba n'abaffe batandise okunafuwa okusofteninga abaffe, then what was the struggle for? Abaana abaafa ku lwammwe mugende muwangula ebifo ebyo. Abantu ne beebuuza
Are we being abandoned slowly? Batandise okutusuulawo mpola mpola. Now this is classic movement fatigue mixed with the fear of co-optation. Kiyabadde aliko omukulwani Balimwezo. Now the political reality, they are acting to the Museveni factor. Museveni factor yabadde akola bwati co-opting ne opposition figures abaneutralizing them socially before neutralizing them politically. Now one of the social neutralization yeyo musobola n'okusabako mwenna ne mufukamira katonda. Now he's neutralizing you socially before he finishes you politically. He uses optics of unity to weaken resistance narratives. And then ekibera kigenda okubeera nga kivaamu nga twogera because musajja munnabyafayo history abadde alabanga ebintu ebyo. There have been so many vibrant firebrand opposition figures who have become silent after such incidents, such dialogues. Tujja kukola siri fighter, tutajja kulwana because ebitya before you know. Now state power absorb critics without changing the system. So ebyo bigambo abyogerera wani Mziramu wa Kayanja as one of who? Them or us? Them. Kakati awo Mwami Museveni is using those optics of unity, and one of the unifiers is the Bible, is God, is Christ. Obochitegeera ekintu Frank. Definitely. Twalaba ba religious leaders nga bagenzi ewa Babi before the attack. Yes. But twalaba nga Catholic Church teyakola ki? Teyalina representation. Etola mu side. Whatever happened after their visit, there was a raid on their house. Definitely. Abaana ne batandika batuteyo obuntu walaba ku social media abasajja abo mu gandulomo balaika kati Balimwezo yabadde mu situation eringa ya Catholic Church. Oli mulokolo ogenda okusaba naye togenda tula kosirike akaseera kano so kayite osoboka abannaye nafunyemu obuzibuzibu mu lubuto sisobodde olwaleero sindi tokivumirira naye tolaga nti it is normal ke tactic and borrowings nga yes because nze ndaba ebintu byayogera bisobola okubeera nga biki nga bituufu nti Kampala requiring coalition politics not permanent warfare ntukulwana kwa lubeerera nedda but sawa zino waliwo ekyo kikola ki ekiriwo tusobola okuunderstanding Balimwezo wava nti institutions is running on perpetual confrontation no tusobola okuunderstanding nti no yabadde a practicing a statesmanship esawe that mindset not a revolutionary one yes but clash ebeerawo movements ngene ya people power national platform ya struggle they thrive on resistance. Governments zagala okukola nazo they survive on compromise. Obokitegeera. So Balimwezo alina okutransition okuyiga kati ye Balimwezo is transitioning into the second space eyo eya compromise while supporters abamu obunu yamuteeka abo they are still living in the first phase eya resistance. But they could be true like right nti wolaba coexistence all parties ezikigezezaako DP FDC olabye tezituuseeko example zilize nakuwadde nti Mwami Museveni firebrand zingeezo yasooka nazicompromising socially empola Mao weyalwalira namuwaka sente agenda jjanjabwe before you know ba minister kuyingiraawo okitegeera Nandala Mafaabi at one time Nandala Mafaabi yali ku level eyagambako omuntu why didn't you die nga uli omalaba oyasobola but now Nandala Mafaabi tebamujjako hadithi. The same happened to I think Katuntu Kokosasi yali akuba ba then omulala basalirwa ze bamuwadde teeka ly'ebisiyaga kyekyo kati why people scared timbadde nkugamba for this picture so mu bumpimpi nti backlash eno eya Mwami Balimwezo teri because yasabidde mu church ya Kayanja teri yakusaba pasi but olw'ensonga eriwo lwaki abantu banyiivu abasinga bali wounded they are wounded supporters abamuteekayo kwata olina kwerabira yakuteeka yawo biba n'abantu okitegeera so that image eyo gye twalabe n'ebigambo ebyayogeddwa ku bo balabanga ali mu normalizing an oppressive system balabanga ali mu kudiluting a painful struggle and doing so when their main symbol of resistance is under siege. Mami Kyagulanyi sawa zino nga kyaliko. So this is kind of trauma politics, not just party politics. Until the broader system changes, gestures of unity will always be read
through the lens of unresolved pain. Kali mukubera ngaita. Kati awo tulazeewo. Yes. Kati ate wetugamba it's because of Balimwezo ogenda okusaba. Ekyajjeyo Pastor Kayanja okwogera ku mbeera ya Babi because tayogeranga ku mbeera yonna. Ne statement yakoze nti no eyo gye twava tetuddayo. Kude binti Balimwezo yasobodde okugenda naye n'abeeranga ayingirako mu maanyi gooli n'amugamba kale criticizing akeeno. Lwaki eyo gudu tebagimuwa? Nakunyonyodde wali nti Mwami Museveni muzimu ku unifiers asinga okukozesa social ng'ebyo. Mwami Museveni musajja muyeekera, musajja mugezi. Ajjayo obwo. Eyo unifying breed mu kaseera kano nga anyigiddwa ku kisenge asikayo cards ezimu. Kuba njagala nkubuuze ebbanga lino lyonna, what is the perception of Pastor Kayanja mu bantu nti is a pastor wa regime? Mu kaseera kana kadi yagijjeeyo yefule wanavumirira. Now you are trying to reverse. Yavumiridde. Yavumiridde. Yagambye tayiza kukkiriza kintu ekyo genda mu maaso. Nga we yakyogerako ddi. Maanyi ga Balimwezo. Abadde ludda wabadde mu nsi ki? Ebyo bibuuza abantu bye babuuza. Ati nkugambye nti waliwo ebintu ebibadde. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin Kiza omusomi w'eddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku namba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku screen yo. So Mwami Museveni is trying to neutralize the situation using cards ezimu. Ye card eri gy'ogambye yaba religious leaders. Pressure, when the pressure was too much, n'abayitayo bagendewa bakyaleko. But because now card ye ekola emotionally nti weewuunya omukyala Babi Kyagulanyi Itungo nga ku gate bagambye religious leaders are at the gate. Would you chase them away? No. Irobaniriza muki? Ate they are the only visitors you have received in a long time. Kuba ne family bagigoba. Definitely. Wandiyagadde owulira abantu b'ebweru bagamba ki? N'ekitali ekyo kya mu buntu tosobola kubagoba, tosobola butabawuliriza. Jako gesture bagikolanga nnungi. Gesture eyo ku bantu bano abalala abalaba bannange ne basajja bakulu baavuddeyo ekino nga tebannange okitegeera okubeera nga bakkakkanya embeera. Waki yali incomplete nti we bagendayo twandisuubidde nti gimalayo kaadi eyo poliisi yandivuddeyo ne balaga value naye ate we bagendayo ate emiwunyo nejja kati awo kyegamba kaadi zizo kaadi bazikuba bubi. Kaadi zazo azizanya being someone azanya patronage politics ebbanga lino yonna kwa surviving day. Kusaidia aba religious leaders, kusaidia aba Pentecostal pastors, Pentecostal churches is the alpha and the omega of the existence of such churches, the Pentecostal churches. No one has ever gone against him. Yani wanu wabada asemba yokuba campaigns. You saw each and every pastor so they know where their support is. Their support is towards Museveni, not anyone else. The Pentecostal churches, including Pastor Robert Kayanja. But now in this case, nti yaze, what is at stake essaawa zino? Ekigenda maaso there's raids. There's the intimidation, the persecution, the raids, the violence. Ya UPDF. UPDF eri ku komanda ya the CDF. Komanda wa the CDF oba wakamuwuliriza wano nga bali omu nsi ng'agenda ku X nga akunyikayo. Oba weegaana ye ng'ateekayo. Walaba ekifaananyi. Aliomozi alina bye yayogedde kutiiriza CDF. Nenzijukira ani oli omusirikale yali adumira amagye gwe yagamba with your small feet. Gonde erweru. Erweru. Negamba Aliomozi yasoma ku tweet ze baweereza erweru. Lwaki afa gayogera ku tweet z'omukulu? Kati ndi mu kunyumiza mwanattu. Nti essaawa zino Kayanja kaadi gye yazannye mu gye mutaategedde kindeesezza wano nkube VAR. Kaadi yabadde tare tugisubiro. Yabadde ya more of protection of the military's long-term image. Mu bigambo byayogedde mulimu ababi. Okitegeera betulina okubeera nga tugira. So ironically statement says ziyamba military more than how it hurts them. How? By calling out excesses in Gezo Ale, he's preventing public anger from crystallizing into the whole army is bad, which is far more dangerous for a state.
era kyobola gwosobola VAR kati waliwo abalowooza and it was just kakomandi k'abantu abatono not the whole. Definitely kati yazze cleaning image eya ame kyekimu ya ne Balamu kyeyayogedde this thing was orchestrated kulongosa linnya kubera yagambye nze wano tusabire abamu ku ababyokwerinda ababi babi okitegeera naawo good cop bad cop webale nnyo nayogeranga naawe kubanga ne mu bigambo mu kubyogera yastayinze within a very careful and lawful frame so you notice that he didn't call for rebellion, he didn't call for overthrow or insubordination, he didn't attack the commander-in-chief, he appealed to the professionalism and discipline. So language regimes themselves officially endorse. Nenga abakubera nga yabadde serious, where do those commands come from? Kyekiri Balamu neera naye kyakola nti he makes it between Muhoozi and Bobi Wine, not Uganda and its people. Definitely. Ageze mwami Kyagulanyi mukulu w'ebiki kati good cop bad cop nga tumaliriza waliyo good pastor bad pastor. Good pastor bad pastor kyekirigwe ng'omusajja yakola literature oba ekyo tekiriyo naye technically gyekiri waliwo ati pastor omwe yagambye waliwo omuntu eyekwese addukeeyo ate yatugamba tubanje ate kati tumulinda twegatteko tugende naye ali ku misinde. Pastor Bujingo oba olina akatambika akabujingo mbadde nsaba for the credibility of this show kulaba abantu abatulaba abatuwuliza abatuwa ekitiibwa never to let me discuss clowns on this show. Tuleke baddiikuula tosobola kuddira Professor Ntambi nsula mu winter bibiri ebintu mbiwandiika bibino nongamba discussing Pastor Bujingo. A clown? Me? Ati kati wagambye good cop bad cop. No, I'm not. Nenkubuuza waliyo good pastor bad pastor. I'm not asking a solo to discuss a comedian. Please, let me go. Kale. Please, allow me. Gwali eyo mu comment section tubulire waliyo good pastor bad pastor. I will never discuss that. I won't. Mbara mu amagezi ne winter gye nkuba. Ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takugwako kozesa Lugave Cough and Flu Syrup ate gwe alumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa Lugave Alusa Syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. Kulabyosibyewo ssente nange sebo wakito tonkwasa bekolange zendeka wane sebo otulako omukwano wano fenga banafa ino kyalo naye wakkiriza nti agenda kuva kati engeri gyozesonze ngenda kuzeeriira atogenda zirya sente tewali kigenda kuzirya. I'm very certain, I'm very sure nti decision Nameere yakalidde kagenda kuddadda. Yes omanyi kanjiremukko wano katono olunaku olwajjo singa babadde ofuddeyo ekimala nga toli busy okubanga ogoberera waliwo ensonga ezimu nze reason lwaki mbadde mpa oba kale stiru nkyawa bannamateeka bonna okutwaliza awamu ne fraternity ey'amateeka okusinga ku fraternity ezizino maybe ezimu endala ezeyawulayawula. Fraternity y'amateeka ye fraternity ebadde nga etteeka libeere nga tteeka mu avoidinga okubanga musettinga presidents enkyamu ku mateeka kubanga ziba zigenda kwonoonera ddala enkola n'entambuza ey'amateeka which is going to affect nti issue ya Nameere eringanga entono gy'olaba naye singa esigala singa decision eyo tebagisquashinga singa ruling y'omulamuzi tebagisquashinga amateeka tuba tugenda gateeka mu briefcase tugazingeko tusuule mu nnyanja nti mu ggwanga erya Uganda tegakyakolerako ddala. Kakati bannamateeka abasoma amateeka abatta bbuuku abateeka ebigere mu mazzi they are not willing abakuba winter ya Africa y'essomero they are not willing to see that happen mu kaseera kano kyova olaba nti for the very first time omanyi nno omuntu gwe nagambyeko ne mugamba nti mwami Museveni mukana akalulu ke tugenzeemu abantu abasinga ke bataminganga a selective process rather than an election. Abantu be yali ayagala oba be bali baagala okubanga bayitawo babayisaawo eno mangu eno kwana opposed
waliwo ku unopposed ne bayita nga bakozeseza ssente then wano mu buvuyo obwa violence n'ayisizaawo bye yayisaawo katugambe nti ekawempe south nti Nyanzi declaration of forms zaaliwa tuzimujjako tuzinyakule awo ekyali mu bitundu ebyenjawulo ekyali walutamaguze ekyali ewamuwanga ekyali ewaani element ya violence using the state institution called the UPDF yakola omulimu gw'amaanyi wiiki ewedde tunasomesa abantu element eyo yagamba he is the master of violence. Definitely, and he used that. Okay. He used it mu kaseera nga alina bayagala okuyisaawo kuba taayisaawo violence kitegeeza there was a very big problem. He was not interested in you. Woba tewayitawo mu violence nga tewayitawo ne wali byabakama ka denomination. Definitely. Kitegeeza teyalina interest. Yes. Yenga mwami Museveni kiba kitegeeza nti Justin Nameere had Museveni wanted her okubanga ayitawo teyalirinze wano. Mwami Museveni naye alina ebimukwasa ensonyi ebimuteeka mu katu n'abeera mu kabiri n'agamba yeba nekino ngenda kikolera nti kati awo yeewalawo nnyo kyobalaba mweno issue ya Nameere neeno had he wanted yali badde asobola okumuyambira wali mu violence. Ngenda kinyonnyola bulungi kati mu Uganda essaawa zino tuli mu mbeera mbi nnyo nti no there are a lot of power centers mu ggwanga Uganda. There are a lot of power centers from him, from the family, now from the proxies togera ku the gamba nogu waliwo abo waliwo for example now the office of mama OMC mama wali Bukede. No, that is Mulamu. That is the office of Mulamu. Mama is Kadaga. Okay, kati Mulamu kati naye atandise okwagala okubuildinga abantu ababi kyobola abantu owegendereza mu speech Nameere yakoze yaddinganye erinnya lya Mulamu emirundi egiwerako nga amwebazanga yalitava ku ssimu okitegeera Mulamu jjukira bulungi mu kalulu akawedde katoke nyini akawedde waliwo abantu be yali ayagala okutandika okubeera nga aleetereza era basinga bakuba ku mutwe mama n'abakuba ebusogaawo n'abamala mwali nno omusajja yani Hudu Hussein baani abo bonna kakati yengezayo okubuildingira gwali awo naawe awuliriza nti tuli mu katuka amaanyi nnyo nti eggwanga ya Uganda by 2026 essaawa zino there is more than just one or two power centers ezigezaako okubeera nga zaagala ebintu ebimu bibeere. We know there is what I told you what they call modus operandi, how someone operates. I've told you how Museveni operates. Nti mu kaseera kano akaakalulu byabadde asiba okubeera nga operatingirako bibadde ebintu bibiri zibadde ssente ezibadde zimuyamba wali mu persuasion wali abantu n'abayisaawo unopposed bye yayisaawo then bibadde ne violence nga kozesa state machinery nga UPDF nga police ne bakawula abalala kati ku Justin Nameere I can see something ekitabadde usual ekyaleetedde embeera eno okubeera eno egenda okuleeta ebizibu ebiyitirivu ennyo. Mwami Museveni awo nsuubira ayinza okugamba bannange nze sikiriimu ani akirimu nti waliwo akirimu wano lwaki wakoze bwotyo. Ayinza atya okuba nga takiriimu ng'ate twalabyeko minisita Kasolo ng'agamba Museveni yagambye baddemu okubala akalulu walabyeko ka vidiyo kati akiyimirirawa kyobalaba nze mbadde ngamba ssente zimpenze eriire kubanga abantu bonna babadde balaga nti President Museveni azze amenya institution by institution nga naye abalamuzi kati yatuuse. Definitely kati mbadde nkubuulira nti otuba tubala nga tuli ku tactical board kyembadde argument kyembadde nkuthrowingira yeeyo nti Mwami Museveni tactic gyabadde asinga okukozesa gyabadde amanyi mbu nno ye muli mu ngalo ennyo etanaba kubeera nga egenda erize zino ebbiri money violence using state resources UPDF police n'ebirala era abikozesezza bino ebibiri okuyisaawo abantu abayitirivu ennyo abayitiddewo mu windo abaliridde mu kavuyo. Nameere abakubeera nga yali ayagala kumuyamba beere nga ayitawo yali asobola okubeera nga ayitirawo mu kavuyo naye yamuleka Nameere ne yeesanga ng'ali mu bbanga weesanga ng'ali mu bbanga bw'atyo amasimu ne gavuga abalina bayinza okubeera nga bamuyamba wano nno ne kitaawe wano naye we yafiira mugonde naye teyayambibwa akavuyo tekamuyamba era naye n'agezaako kozi y'emu n'adduka mu kooti badde mbakole recount Nameere n'adduka mu kooti bakole recount
Nameere n'abako byabulira mu M7 n'agamba okeleta soke badde mbakole ki babala akalulu in fact ne returning officer ne bakyusa nenda naye bamugamba naye bamubalemu kakalulu kakati mbagenda okubala akalulu taata waliwo akabokisi akamenye ye ne bagamba tukomyawo ono naye alina obubokisi abantu bakwerinda ekisinga okwewuunyisa ate omwana ne bamuleka ng'akirimu mulamuzi y'omu asimwe Herbert eri yasala birala on the same case kyenkugambira nti waliwo abantu nga bakutadde mu kintu nga bagenda kutugiramu golowooza lwaki taata teyalina options naye kukola kyekimu n'alemezaamu olowooza omwana asobola bagamba nti tusobola kuyigiriza jjajjawo okususa magi okitegeera kyali badde ku mwana ne taata olowooza ani andibadde asobola okukola kino n'akiremezaamu taata kuba taata abaddeko ne defense minister definitely naye taata yakola ki yakkiriza amateeka n'agamba why abantu awo abamateeka wazibu kyobalaba nkugambye kino goyinza okukiraba ng'ekyawedde naye nga katego kagenda kutuga abantu awo kugayi taata ye yagamba why omulamuzi omu agaana taata aganye taata naye oba taata yagambye naye musajja gwe famire yange yakkola nedda okube taata omwana ne maama tumukwongere kati famire ya mwami bamulanga ki babadde bagirangira kiddala tulina okwebuuza yakola ki mwami Museveni obutagijjukira ate kati gwe Nameere goza agenda kulayirayo nze kyo ambadde njagala ompe sente ezeeriire Nameere tagenda kulayira sente zange ziribwa Nana Habu Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye neekakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Musange mu famasi zonna nga bali wamu ne Chalkmail. Omutwe gukuluma, musujja, mugongo, magulu oba teweewulira bulungi. Nywa Chalkmail okwongera amaanyi mu basirikale bombiri gwo okulwanyisa n'okutangira endwadde. Eddagala lya Chalkmail lisange mu famasi zonna lyakakasibwa ne NDA. Ngenda kusindikira ssente. Oza kitandikiddeyo nti Nameere ne famire y'abamulanga ki Mwami Museveni agiranga ki teyagiyambye ndayirira wano teyagiyambye n'omulundi n'ogumu ne kano kawindo kaimu kayinza bakagenda kwa lunaku lwaleero ku lunaku olwajja oba petitionings mu high court bengenda okutunulira kiki bagenda okubeera nga basala mu kaseera kano so Mwami Museveni engeri azannyamu ebyobufuzi asobola okuzannya nga gw'olaba alinganga ali ku sayidi eno eyiyo naye nga tali naawe azanyanga saka ayengeri yefulaga bapaasi nga tagigaba ayengeri gyazannyamu twawulidde wano yabadde ayogera Mwami Museveni muzibu nnyo yadde ayogera ekyankwa yali si kyakwanzi ekisozi gye yali n'agamba nga munyiivu kati ka vidiyo ke twazannya n'agamba mwalemesa abantu bange miliyoni 10 okujja okunnonda bikoze bitya you corrupt officials awakyejjamu ye watu wazannya kasita kiwunya kasita kifaana n'obubi nga yayita wano bwati osuulira nalaba betekamya lumu yagamba teri tukutuku wayitawo olunaku lumula tukutuku nungi etwala n'abantu mukaaga kati Mwami Museveni yoyo kasita niwabanga badde akuwadde support bwati kasita ekola backfire ng'aweta manju ng'akuleka kati nga gwoli kati asimwe Herbert essaawa zino wabanga orders ezimu zabadde zivuddeeyo essaawa zino akirimu yekka Nameere wabanga badala uta support yavudde eri essaawa zino bakirimu babiri n'omulamuzi nasimwe kuba tomulabyeko nga yeewozaako sirabako omulamuzi akola decision natandika ginnyonnyola abantu ng'abamawulire basaze bwenti nenkola bwenti kati yeyo background Museveni awo abivuddemu tosobola kuddamu mulaba olwogenda okuddamu okumulaba because Mwami Museveni is a populist person agenda kugamba enkola ey'amateeka gye twagenda okulwanirira tulina okugikomyawo pozi naye alina omusango mu kooti kasibante gwe yamuloopye definitely bwat tekigenda mumulobera kasita kitegeera nga bamuwabudde nti kintu tukiyitako ng'akunaaba bwati ng'akikulekamu ground ziki Nameere kwaviirayo gwe kwosinza okwesiga kuba Nameere wa mu interviewingako era munamateeka omuki bamuyita bati omuteeketeeke mukama wange ebigambo bikozese bulungi munamateeka omuki omugundiivu kati ekyo buli muntu yasoma amateeka ensobi eriwaawo ng'awulira ng'okoza statement eyo versus statement Nameere gye yakoze gye yagambye bannange VAR n'olwetandise kooti ento yamenyewo ebya kooti enkulu namateeka omugundiivu yasomera ku Harvard nedda banekozesa ebigambo obulungi si mugundiivu ye si wa Harvard simanyina gye yasomera simanyi wano weyayogeredde ngenda kukulaga
ng'agamba ki Nameere ssebo nze nalabyemu ka order from above ngamba Nameere ono si mmere atazza awangula entalo yawangula wano Farida olira. He's also now a new president. The same way people have been singing Kramwako Ngoma Njine versus Byanyima, now you have a new case that is up to date, that is in line with the updated politics to this day politics. This business of singing Ngoma Njine, which had 50 boxes, that case had 50 polling stations. And about 10 boxes were broken. But Nameere's case had 314 polling stations and only one box was broken. So let's... So stop singing in Ngoma Njine, sing in Nameere. President. Chekisinga chovula banti balawyers bona. Now this is a lawyer called Agatha Tuhaire. Mwambanya Agatha. N'abalala. Mu mateeka. Bayina principles mu Uganda kyali baddenga kyolooza. Principles enkola obulombolombo obwandibaddenga obw'amateeka obukozesebwa nti there is that one called stare decisis. Stare decisis. Yes. Kategeeza ki? Stare decisis, it is a legal principle gye nanyonyodde abantu olunaku olwajjo nga bagamba ama courts they must follow decisions that have already been settled by higher courts when facts are similar. Kebaita precedent. Definitely. Akantu konna nga kaali kabaddewokko. Definitely. Tosobola kusetingayo kapya. Nti courts ento, lower courts, they are bound by settled precedents from superior courts. Kati Nameere ali mu kugamba mbu we are singing the Winnie Byanyima versus Ngoma Ngime. Omusango gwaliwo. Facts Nameere ze yatadde mu guno zezimu ezali mu guli about the compromise of the ballot boxes. That no recount, it is very, very clear. You cannot continue with a recount. Singa waberewo compromise ku seals. I mean ku ballot boxes made seals nga bazijjeko, you cannot continue. Kyekali kugwa Ngoma Ngime, kyekibadde kugugwe, kyekibadde kugwa kitaawe. Kwekyadde kugwa Sewungu nga mulamuzi y'omu. Kakati mukyala Justin Nameere ddala amateeka wabeera yagakakasa. Nanya Nameere omulamuzi ayinza tugamba ki bamuwaddeyo emmere oba simanyi kuba oba wasazeewo wali ne wano misango esatu ng'ogisala ku president y'emu waki wano obikyusa. Definitely. Kyova olaba nti balawyers ejjo bonna baavuddeyo ne basaba judiciary mu bwangu ddala esaanyeewo decision y'omulamuzi oyo ow'Emasaka. Era wano okusaanyawo quashing kitegeeza nti judiciary bali mu kugisaba okudikiralinga ruling ya simu null and void as if it never legally existed kubanga it was made without one jurisdiction, 2 it was done in error of law, 3 it was done in breach of procedure nga wengenda okubeera nga nyinyonnyola oba kitegeera nti proper legal roots era ze batandiseeko ne baza Samwise Council ejjo ya petitionings mu High Court Civil Division Emasaka application yeyo naye buzimu ku applications kali wantu tugenda mu judicial review tuba tugenda mu VAR. Yes. Inti arguments eziri mu mpaaba the petition okubeera nga decision ya Asimwe bagigalira wabweru. Asimwe Herbert acted ultra virus kukolera outside your powers kubanga amateeka gali very, very clear. Asimwe ignored settled law, the stare decisis gye nkugambye and electoral integrity. Okitegeera nti obululu obw'okuddamu okubaala mu application ya Nameere yes kiri provided for but bagamba singa mutuuka mu kaseera muguddewo store mugyeyo boxes muzitadde awo mukeenenyezeemu kwemu n'osanga ne weebeereemu bweti ng'eriko akabuuza kiggalewo bugazi era nga Asimwe akikoze mu misango ebiri
ekibaddewo mu space ya wiiki emu kugwa Nameere lwaki abeera ate ye contradictinga oba okitegeera now petition eno eya Sam Moise ebigendererwa byayo ku lwa client we Nalubowa Rose kwe kuodaringa nga bayita mu kye bayita satiriorari kitegeeza ki Sikalifiori wasen ono satiriorari quash the magistrate's decision mancho kosanyo Latin mu mateeka eno then there is yasooka yali mu Latin okay kakati there is mukisinga mu byo the ingredient is state of execution yetya basuspending declaration ey'omulamuzi ku buwanguzi bwe yawadde Nameere ekyo kyo kigenda kubeerawo either today or tomorrow so kati ng'ogyeko biri wa document Nameere tatosa gwa kutaano kati oli mugamba n'okulayira tajja layira tagenda layira Nameere tagenda bagenda ku staying execution bino ebintu biri mu plain chalk and white plain chalk and white okitegeera lwaki waliwo kye bayita legal correctness of the magistrate's ruling kikino kitagisa judicial review that is the petition yagenze mu high court it has no grounds error of law in proceeding with the recount despite tampered ballot boxes nti omwami ono wadde yalayo tampered ballot boxes nga weeziri he proceeded with the recount so that is error of law that is error one definitely ekyokubiri misdirection in law by overturning its results without lawful basis misdirection in law by overturning isi yamala okubeera ng'erangiridde gwe nojja n'obeera ng'olangirira on unlawful precedents ekirala failure to observe mandatory electoral standards ziri given in recounts ki ekibeera ekiramu mu kurecountinga oba okitegeera so n'ekisinga obulala the parliament election petition it is very substantive case gyetugenda okubeera nga tugoberera ennyo this is the main case one egenda okudetermininga ani omutuufu eyawangula high court gye bagenda okuteekamu election petition gundi eyo under section 8 of the parliamentary elections act arguments zizino zibagenda okuleetera high court tulabe kyegenda okwogera 1 waliwo non-compliance with the law 2 the non-compliance substantially affected the result nkiddemu mu Luganda okinyonyola omuntu tebagoberera mateeka kimu mu butagoberera mateeka ne bakwipinga nga babala obululu kyakosezza results ezo the recount process itself was illegal the magistrate's declaration is invalid era outcomes uzizine now then recount bagikiriza over the weekend ono ye yabibaze mu weekend mbadde simanyi kyannako I don't think kiyinza okubeera nga kyaffecting ekyennako as long as bino byo biri okay okitegeera now possible outcomes okureinstatinga isi bwe yadeclaringa kubanga ono Nameere ogenda mu parliamentary elections act chief magistrate talina na buyinza kulangirira muwanguzi wano yamulangiridde high court yeyina obuyinza kyova olaba mu musango gwa Sewungu application ya Sam Moise ani yali gundi yali lawyer wa Sewungu yali ani Alaka I think bo baali bataddeyo ne application nti omusango even in the first place tegulina kubeera mu court eyo nga terina jurisdiction okitegeera nga balina genda mu high court oba okitegeera banalifyinga election eyinza okubeera option eyokubiri oba eyokusatu okuodaringa fresh election but nawe kyali count kyo tekigenda kuddamu kubeerawo kubanga already boxes zaali tampered with oba okitegeera now otugenda mu violation ene ey'etteeka eya principle eno stare decisis lower courts nagambye are bound by settled high court and appellant authority proceeding with a recount despite broken seals charge charm proceeding with a recount despite ballot stuffing indicators charge charm proceeding with a recount despite manifest discrepancies charge charm it is clear error of law so nga tumaliriza Nameere kakati ebyo nga mbikugambye kooti ebiseera ebisinga teyinza
okubeera nga yegenda okwecontradictinga webabeera nga stella decisis principle eyo ekolebwa okugamba nti lower court teziri bound by zina better bound by settled precedent. We have had as a couple of settled precedents of the same. One that is very highlighting ya bwini bya nyuma neki n'engoma ngimi oba okitegeera bagamba nti grade 1 magistrate has no discretion to override that line of authority. Yakoze emirimu egimusukkako asiimwe owa grade 1 kooti ento talina lukusa lwonna ndowooza yonna mpetere yonna gy'alina kufuna kubeera nga overrulinga decision oba line of authority eyo ng'etteeka liri very clear. Kakati awo wentunuulirira tuli mu maaso ga mulamuzi w'ekkooti enkulu balooya bonna batudde nengeri omulamuzi wagamba nti royo wa wansi omulamuzi wa wansi yabadde mutuufu asinze ffe abawa high court oba supreme court sikiraba wadde kale ebyewuunyisa tebigwa mu ggwanga Uganda teeka n'akalu kabadde ka byewuunyo wadde kale ebyewuunyisa tebigwa mu ggwanga Uganda naye kyekimu ku ebyo ebyewuunyo ebigenda okusooka okwewuunyisibwa bye bimu ku ebyo bino ebirala byembadde nkugamba wali violation bikoze bitya bibaddengawo obululu kubba boxes kuzikugusa kunyaga gundi kusiba bibaddengawo mu bululu bwonna but kanaketteeka nga liri as clear kuba kati nawe weebuuze moving forward kuba etteeka likola lidda mu maaso bakozesa kadde okulamula eppya musango mukadde okulamula eppya ntegeeza kati obox nebona amenyeka ne babugula ne olinga bajja kubala bubazi proceeding golaba libali etteeka libali kyalina amakulu eryo kubasajja abakola ballot staffing even on voting day how do you assure me nti after voting they can't staff more? Definitely kati zinagala ombuulire nti kati abalamuzi bonna bagenda kutunulira kigende bugenze mu maaso tugende mu bululu obuddako tugenda kufuna by elections ezigenda okubeera waawo bagende oli bamuwangudde akalulu nga yezanero ntambi afuna olukwesikwesi agulewo stowa ajuze bujule asooka n'alaba voter turnout n'amanya obululu obusigadde bonna n'abwewa nebagamba newe zinaaba mmenyefu webale nnyo newe kinaabeera kiki ziveeyo nga ngenze mu kooti chief magistrate ajjayo azirabe nga mmenyefu zino ziri mugende mu maaso etteeka libali kyakola bannange ebyaddala nalabika sente ze teziriike tugagwa judiciary egenda kukkiriza setting a precedent olwa Nameere kati sente sakozi waki tazimpeereza ogw'omunana guli wala wiiki eno era zikuddiza wiiki eno yennyini high court egenda kukola ruling ku nsonga eyo esooka overstaying execution ya declaration ya Nameere baleme mu gazeti nga aleme nakulayira ebyo biyita she won't be gazetted. If she gets gazetted tajja kulayira Nameere tozeyo mutajja kulayira ye oyo Nameere tajja byogeredde wano anyway nakuzo mwezi nga mmeka nnyonnyodde leero nakuzo mwezi mmeka satu okusiza byo nnyonnyodde 2026 sente zo tozisindika ku simu yange oba zikozesa ate ozisabe kakati awo okuddayo ku argument nadde kugamba timwaye mu 7 yalina kumuyambira wali mu kavuyo nti Tamaguzi tulumbye nti Kivumbi tulumbye nti Nyanzi tulumbye mangu awo tajaddangu A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin kiza omusomi w'eddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akabyo obwavu atalina mulimu ebizibu ebyamaka eby'emmaali omukisa yagende bulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku sikulini yo. You did not travel and yet money was given to you and now it's over a year. So now that you didn't travel, whatever the reason, did you refund that money? So that's part of accountability. Either I traveled, here is evidence, or I did travel, but now that the money had been sent to my account, here it is, I have refunded it. Did you refund the money? Yes or no? Did you refund the money? Yes or no?
koye yes and no teyaddamu bamutolaki ogambye Uganda Airlines bamugjeeko ndowooza lunaku lwajjo abadde ku mitimbagano egy'enjawulo mwalabye email eyo yasatulatinze eya bamutolaki yennyini CEO wa Uganda Airlines gye yabadde ali mu kubeera nga asindikira abakozi aba Uganda Airlines baapulayinge ku mulimu gwa CEO ogugwe nga mulungi ogugwe ye yasoose okulizayininga ennyonyi yamutuddemu teyalizayininze yali amaze okubanga yali yamala okubanga afuna information era mu mawulire ge nalobye Mwami Museveni agamba nti ayagala kufuna eyali CEO wa Ethiopian Airlines yabajja abeere ng'asikira omukyala ono CEO yo ava Ethiopia ava Ethiopia tugenda we baleetanga abakooki ba Uganda Cranes Ethiopia nanti airline esinga mu Africa yesinga katono yali former yaliko CEO kati gwayagala okubeera nga akola ki ng'aleeta abeere CEO wa Uganda Airlines Jennifer Bamutolaki ye ensonga ze ne Uganda Airlines zinza okubeera nga zamaze okubeera nga ziggwa nga mugobe wajjo era Mwami Museveni ya orderinze investigations mu kiyayise mismanagement of Uganda Airlines okubeera nti no leadership yayo baje resettinga era nga golo ye gyagamba yagala ku installinga team esobola okuoperatinga without kiyayise friction or political interference and steer the airline toward long-term sustainability. So Bamutolaki yasendinga internal staff email yali indicating anti no position ya CEO bajja kubeera bajja advertisinga era effectively na confirming anti yagenda kubeera akita ekintu ekyo. Bamutolaki ono ya appointing bwange naku z'omwezi yabazaali 11 July 2022 oyamala okubeera nga yakamala okuservinga acting CEO eyaliwo era mujjukira bulungi nnyo abyaliwo ebiseera ebyo nti eyali minister oba kyali minister wa transport and works General Katumba Wamala yali yamukonfaminze ennyo okubeerawo okwe kuleese emivuyo mingi nnyo era mujjukira bulungi nnyo mu kakiiko ka Kosase video gye mbadde nkuzannyidde ng'ovudde ku bya ssente ezaamuweebwa Senyonyi si awo yajjiraawo okujja mu kubeera nga watabu nnyo atandikira ku Uganda Airlines tugamba najja basobola webale nnyo omukyalo Bamutolaki wagenda mu kakiiko ak'okumukunya kakosase omutwalo gumu mu 12,000 eza dola omutwalo gumu mu 12,705 eza dola obukadde nga 50 aga Uganda pa DM ye gye yali amaze okubeera nga akola requisition ng'akyali acting CEO mu June okubanga atravelinga mu nsi ez'enjawulo wabula teyatravelingayo naye teyazzayo ssente kati baali bamukunya nti munnange $5,000,000 pa DM nogamba nti ogenda mu zino ensi tewagenda yali ssente wazizza lwaki tewazizza n'abeera nga taddamu so ebimu ku birala era ebyaliwo kyekyaliko eky'obuyigirize bwe mujjukira bulungi nnyo topic eyo diguri yalabika mu wiiki nga n'agamba nti aholding a bachelor's degree mu social work and social administration e Makerere mu mwaka gwa 1994 naye teyalina transcript teyalina na O-level result slip byonna byali byabula nga byonna byabula ate nga qualifications z'okubeera CEO wa Uganda Airlines bagamba nti omuntu alina okubeera ne bachelor's degree plus postgraduate training in business or administration be yali talina mu kaseera ako so abantu bonna n'ensi yonna ne yeebuuza recruitment ye process eyo lwaki ye ebyo ne bibuulira awo omuntu alaba the final channel ne Frank Ntambi lwaki topic eno in focus nti tulina okumanya ku Uganda Airlines eyo tujjukira bulungi nnyo nti Uganda Airlines yasobola okoperatinga ku 1977 that was Idi Amin Dada mu tenure ye paka we yakolapsinga mu 2001 ne shutting down olwa financial problems ne failed privatization attempts bagezaako ne bigaana 2019 ne bagamba kabaji reviving ekomewo
era ne bagirelaunchinga netandika commercial flights ng'ennaku z'omwezi 28 Agusto 2019 ne aim eyokurestoringa our connectivity, reducing high travel costs, supporting tourism, trade, no expanding the cargo markets. Uganda Airlines President Museveni yagisangawo. Of course. Geri operational. Bali bagikubye kubyao. Yatandika 1977. Egwa 2021 aja 86 so yaliwo. Yesebo. Kakati kiki kigenda okwewuunyisa. Uganda Airlines eyo revenue wayo abadde growing significantly wabula from a small base of billion bisatu nkaga mu mwenda ze million 10 zebadde ekola ziyakola mu financial year 2023-2024 okitegeera ebadde zikoze ezo wabula ekisinga okwewuunyisa losses ayo mbadde okugamba ati kyogamba revenue akoze nga we have always had she is paid to make us lose money. Wali zibadde bisatu nkaga mu mwenda million 10 za million za US dollars 2023-2024 naye losses zakoze milioni 237 mu 2023-2024. Uganda Airlines ekola loss just yes mu 2022-2023 yakola loss ya bilioni 324 kitegeeza ng'ekola kitono tugiteeka mu kingi 1.87 trillion kuva 2019 ze tugitaddemu. Lero tonkoze bulungi. Otera okungamba ku sente ezo billion weti loss nongamba nti reference sobola okukolera oluguudo nga Southern bypass. Omuntu n'amanya kyaluuzinze ndi billion ezo ze tukozeemu loss. In total loss eri 1.87 trillion, almost 2 trillion loss kuva 2019 mpaka 2026 esawa zino kale 2025 emyaka mukaaga tuba tuyinza funa muki yawo ngazi kirudunga abiri obate zikwera zibapitirivu nyo kanchikolera kubanga otero kankolerako ngamba ndi losi bweti nongamba kati awo wobala oluguudo luno eruti twandizimbye yengudo nga 3 omuntu nategera kyaluuzinze kuba sente ezo omuganda twatuuka mango gamba akatabalika kamutawanyo okubala naye nga bagamba nti abayimbi mulidde kirudu namba netuma abayimbi balidde kirudu ne babuliramu kati losi eyo gyakoze senga twakolamu enguudo mu Kampala wano twandibadde tukyalina ndowooza kapoti kolo n'akamu cost baseline yino trillion ezo almost ebbiri zalikoze enguudo kitya tugere cost baseline 1 kilometer of paved highway costinga 3 to 5 billion nga depends of course ku terrains bridges ne land compensation trillion zeze ebbiri kitegeeza nti zalikoze sobodde okubeera nga zikola kilometers 4 ku 605 eziri fully paved obulungi ennyo kilometers z'enguudo 4 ku 605 oba feeder roads kilometers 1300 ku 1200 so a mix of highway plus rural access roads zali baddewo so tarmac roads ezilinkinga entire regions corridor upgrades nga Mbale Soroti Lira scale zali badde zisobola okubeera nga ziggwa thousands of farmers could access those roads ne markets zibeera nga ziri gundi bulungi nnyo oba okitegeera lower transport costs enguudo nkole lower food prices so wanibaddewo permanent economic impact mu trillion zezebbiri zitukoze mu loss oba okitegeera watugenda ku kyamalwaliro regional referral hospital eri fully equipped costinga wakati wa billion 12 ku billion 18 district hospital billion 25 ku billion 4 health center for billion mha ku billion 10 so ku trillion zeze ebbiri almost kiba kitegeeza ntwayo tusobola okuzimba amalwaliro modern regional referral hospitals 15 district hospitals 63 ne health center 4 12 plus nga ziri fully modernized zonato zikubye mu loss definitely twali basobola okufuna ICU beds across the country cancer heart dialysis services eri abantu so fewer Ugandans could die from treatable conditions less need to send patients abroad katwagala kusendika Jaden bweru oba okitegeera tegeeza luwo yandibadde ewedde kati ogatta biri byonna ng'olina trillions 2 gatta enguudo n'amalwaliro betwalifunyemu ng'ogasse ko trillions ezebbiri kilometers 3 eza paved roads zalibadde ziwedde regional hospitals 5 ne 30 district hospitals
nga ziri fully equipped ne star n'okusasula emisala gy'aba staff emyaka 7 tuzikoze muloosi kyobase badagala okwomboza ekyo nti badde nkukoze obubi mba njagala okuwulira pain ku loosi gy'ongamba wali ogamba trillion kati ndowoozeza ku nguudo nenoza ku malwaliro ningamba lwaki tuwangula ennyonyi kati ate tugenda leeta mu Ethiopia esebo kakati wokebera our fleet composition ya Uganda Airlines tulina bombardiers nya CRG 900 regional jets ezo regional jets zina spare wawulira bulungi tulina zi Airbus 2 A330 to 800 wide body jets weziri awo naye okiriza bulungi ne katika tukomparinge kuba naffe ba neighbor jukira yaffe yatandika 1977 ne bagikola pusinga yagwa ekikola pusinza okukizengulu kiba kizibu negwa nenge ekudde ku mulembe gwa naye sijagenda so yagwira mu lutalo okay ekompala byabo kabukawo Kenya bayina 38 aircraft tulina 6 ostegeera Ethiopia ina over 150 aircraft it is Africa's largest airline ngawe nakugambye in terms of revenues Uganda Airlines tuwe tukola million 10 nga bataddemu millions meka trillions ziri 2 mini total Ethiopia ye ekola US dollars 7.6 billion revenue in financial year wedde ya 2024-2025 yakola billion musanvu eza dollar fe million 10 ze twakola obochitegeera so Uganda Airlines echa struggling nnyo okubreakinga even n'okumaintaininga consistent profitability ekyali ku sente zaffezetulibula ntugiteekamu n'okubeera nga economic decision yinza obanga teyali ntuufu kubanga waliwo okola decision naye ng'ekuzza mu kyalo definitely kuba decision ya Uganda Airlines eyo kati wombaliddemu amalwaliro naki singa nze yali atudde so long as we are the other regional airlines yes nandizimbye bino ebyange nensigala nga omanyi kiringa okugamba nti olwaliro nti njagala kukola kompyuta yange it doesn't make economic sense genda ogule ziri ozikozesa emirimu gy'emirungi kati trillions biri zo zagenda bizigenze mu myaka 6 so no getuleeta tumanyi bana anatukolera gwa so kumala kubanga mpisao kubamu kubannaffe tulina bannaffe abamu no watch ku mutima gano gwaffe gwa www.munowatch.com nabagamba nti tuleeta films enjogerere mba viges ba Uganda bonna okubeera nti no gwe alabira ku simu awa Android ogende ku Google Play Store alabira ku iPhone ogende ku App Store alabira ku TV smart TV yongeri wakagenda ku Android oberengo ogifuna embere biringe tambula bulungi nawo wa website ogende ku www.munowatch.com ba viges bonna gye bali Vije Junior jali Emi Jovan Jingo Shaukan Ulio Dandi HD Chris Street n'abalala Vije Junior amaze okubira nga afulumya Anaconda ekyokubiri kyafulumye aba Munno Watch Wrecking Crew jeri Greenland ekyokubiri the Copenhagen Test ne films of course endala mba Emi bonna ba Giovanni Emi ewuwenda bayoko wano film nga The Confession Anaconda ne yagikoze Spyro The Rip n'ebirala so genda ku Munno Watch mitwale 3 gya Uganda oberenga owona okuba nti nate baguza kapa mu kutiya tutesidia bakate kuliko bintu bitategerekeka ne wano ku Munno Watch ekifaananyi kibeera crystal clear embeera neberange tambula bulungi nnyo banafu of course abalala ba Biva Organic and Natural Health Products ku Richard Senjobe gyali agamba ajjanjaba endwadde ezenjawulo bulanga ekyenjawulo ajjanjabisa butonde yagambye nti ate yekansiza ddala mu kujjanjaba hepatitis B ono akwatira ddala mu nsonga ezenjawulo omuli of course ez'okwegatta ez'okwekisinnyinga ebintu ebinjawulo ng'amalusu n'ebirala hepatitis B alemesezza abantu okubeera nga bagenda ebweru okubeera nga bakola n'otuuka wali ne bagamba medical check up nejagwera hepatitis B so ye wano mu nnaku 6 ali very sure nti ogenda kubeera owonye embeera ebeerenga etambula bulungi nnyo ate nga ajjanjabisa butonde hepatitis B ng'oyo endwadde of course endala kibumba of course nakyo hepatitis B affectinga endwadde nga kidney endwadde nga of course lung problems abanywa sigala endwadde ez'enjawulo pressure sukaali twala tugende ez'omagumba family planning endwadde ez'omu kisenge ez'abaami n'abakyala awo wona Biva Organic and Natural Health Products. Okay. Ando tulina ani awo? Tulina mwami Mwanga Kivumbi. Mwanga Kivumbi? Yes sir. Mwanga Kivumbi ensonga ye nga tumaliriza ebyamateeka bwano kati. Bannamateeka bazze. Yes. Ab'enjawulo. Waliwo abaasooka Baseggona, Mpuuga ne Basaalirwa. Naye famire naye egamba nti ate yo yakwasizza Lukwago. Yes. Wali okusooka mu Baseggona tugiyite political maturity oba
nga ompa ne Lukwago batumaliriza okutandikira mu Baseggona nze mulimbirivinga nti tuba n'emikwano gyaffe mu bulamu betutambudde nabo engendo ez'enjawulo wabula on the way netubako ebitwawula mu nzikiriza ebimu ku bintu ebisinga abantu bebasinga okukyusa ng'embeera y'obudde bibadde byabufuzi bikyukira ddala dynamics zikyuka n'olengera Betty Kamya bali mu FDC nga bali mu NRM n'olengera ba Anita Amongo n'olengera batayeebwa n'abantu ab'enjawulo ne bakyusa baali ne beesige menta waabwe naye nga kati basirise bamutunulira bati byakyuka webale nnyo abali mu FDC kati nga bali mu NUP abali mu DP nga bali mu NUP bingi tibyo ebyobufuzi bikyuka okusinziira naye omukwano guno ogubanga gwali gwaggumira gusobola gwo okubanga gusobola okusigalawo ne mwawukanya endowooza mu byobufuzi so olaba the GIS 7 the gang of 7 eno omuli Mwanga Kivumbi yennyini omuli Mathias Mpuga Nsamba omuli Elias Lukwago omuli Seggona omuli Namboze Betty omuli Sewungu omuli ne Semuju Nganda ebaddewo ng'estretchinga abamu in fact nga bakyalina ku university nga bakyatambula emikolo gye bakoze bonna kwewerekera kwanjula abaana babe batikkiddwa kugamba omukwano gwe balina muzito okusinga politics akyuka because politics bo batugamba the principle to creating a mulabe wa luberera no permanent enemy to creating a mukwano gwa luberera kwa ye politics dynamics zikyuka esaba zino nsobola okujjukiza ko kema beganti Mwami 7 we yali awangudde obukulembeze manyo okuwangula obukulembeze n'okukulembera eggwanga bintu bya mirundi ebiri osobola okuwangula n'olemererwa okufuga oba n'olemererwa okukulembera obulungi so ne wano mu kubuwamba okutuuka mu kufuga kukola government Museveni asooka okubeera ng'akola yateekamu ekintabuli n'abataalwana n'abali mu gavumenti y'Obote n'abayita n'abateeka muno kibayite ebyobufuzi and I believe even essaawa zino singa NUP ekwata ku bukulembeze teweewunya nga bamubeerese balina mu NRM babere nga batwala eggwanga mu maaso kubanga mulimu abantu abakyali competent waliwo enjawulo y'okuwangula n'enjawulo y'okufuga definitely okufuga baweetaaga buli omu mu kuwangula osobola okukyekolera n'owangula n'otula n'ogamba nti NUP ewangudde naye wali mu kufuga eggwanga mu kukulembera eggwanga oba weetaaga buli omu mu NUP ojja kwetaaga abalimu ojja genda mu DP hand picking ojja genda mu FDC ojja genda mu NRM yennyini bali mu buyinza that is how it is happening everywhere kyovula bane ku bwa leader of opposition Mwami Kyagulanyi yali appointinga teyajja mu NUP mokka yagenda mu PFF n'abasemuju n'abiro ba finance minister watyo n'agenda ludda wanabeeranga ajjayo okiraba so kye bayiteeri ebyobufuzi nti tebirina kutoyako mbeera ya mpalana ya lubeerera nedda oba okiraba kakati wemakwadde background ng'eyo kiba kitegeeza nti wadde mu kwawukanya okw'ebyobufuzi kyatuuka ekiseera Mwami Mwanga Kivumbi n'ayawukana ndowooza ey'obufuzi n'abamu ku banne ku sayidi eri era bajjukira obulungi nnyo ebyo emmeezi gye gyasembayo nga tugenda mu kalulu mujjukira the exchange verbally wakati wa Mwanga Kivumbi n'ekibiina kya DF we yali Emasaka era walaba back to back eyabamu ku delegates aba DF omwali Kasibante Moses nabeeranga ddamu wali Bwanika Abedi Bwanika ne mukyala Betty Namboze ne mix nakolaki nagigenderamu so ne tugenda mu kalulu kano byaliwo bannaffe bayini bakubwa but also ne Mwanga n'awangulwa naye wawangulwa n'afuna ebizibu wafuna ebizibu ebyo nga bya mateeka wafuna ebizibu nga bya mateeka I believe nti no mikwano gye ng'egyo egyasoma amateeka egitegeera amateeka kyali badde kya bulyaza amaanya singa bagamba nti nedda yetugenda kubeera mabegawo olw'ensonga twawukana byobufuzi falulwo era nze we nalaba guest eyo muli nasanyuka mu mutima ne ngamba of course kino kyebadde balina okubeera nga bakola kinga bakola because kyetulina okubeera nga tukkiriza ate omulundi omulala nti bano ababiri Lukwago ne Seggona wetwogera ku bakakensa mu byobufuzi be bamu ku bo wetwogera ku bakakensa mu mateeka era still bakola ki bafeaturinga ate ng'omusango gwa Mwami Kivumbi gulimu elements ezebbiri mulimu ebyobufuzi mulimu n'ebyamateeka kakati tewaali baddewo bazesinga ebyo ebikola ki ebyo ebibiri elements ezebbiri ate nga n'ekirala tebanaba kuseeseetuka ku nkola
eyokwagala okukyusa eggwanga Uganda bonna tuyinza okwawukana mu ideology mu buli omu akugenda wa Katonda omusiraamu yes omukatoliki yes Protestant definitely bena bagamba bagenda wa Katonda kakati enkola bakyali ku mugendo gwegumu ogw'okukyusa obuyinza kakati omu ku bannaabwe omu ku balwanyi abokwagala okukyusa obuyinza ali mu abagamba tokwata eyo ekkubo kyamuyite eno definitely naye ekyekwesemu mu kyo nti wakati wano nga bano bali wounded abajasi bano bali wounded abali ku side eri ya Gang of 7 keka nakakisa nabo kebalina oba kebafunye akagenda okuba keepinga nga bali politically active because oba olindayo ko omuntu abeera akubiddwa okwengaginga because buli omu abadde yeebuuza kubo what is going to keep us politically alive until 2031 oba kiraba nalabye nga aboogera nga abakooyi anti okukowa kubeeraawo not until the opportunity comes kubanga wali mu statements ze baayogera nga bamaze okukubwa kivumbi era nakubeera nga ensonga ezo zigaziwanga wegazaagaziye so buli omu nga yeebuuza tugenda kukola ki mwami Sseggwa nanga agamba nze ngenda kuddayo mu private life ndabirire family enkole ki lukwago nze okitegeera naye nga teramanyi kiddako now this opportunity comes nti it can keep us politically alive kubanga mulimu elements eziri very very political and also Timwanga Kivumbi ono being the deputy president of Mwami Kyagulanyi of NUP mu Buganda wano singa tukibeeramu singa tumulwanirira singa tumununula ne tumujja mu mannyo g'empologoma omanyi how many political scores bagenda okubeera nga bafuna between now and when and we believe nti gino emisango nga bwe gitera okuwangaala isobola okusitretchinga n'emyaka 3 okugamba nti do you see success mu mateeka wano close oba we are witnessing another Alan and Segirinya making I believe the ebinyusa ebiri mu musango guno the particulars ebinaakubeera nga byerula babitubuulira ennyo we hear from one of the people we've heard from ku incident eyo yali akontana ne Mwanga Kivumbi ku kifo ky'obubaka parliament e Butambala mwami Mukiibi yavuddeyo n'akola interview awo n'abaako byayogera ebyapeninga byesimanyi oba yamaze obbiwaako obujulizi era ng'agenda kubeera nga one of the witnesses abagenda obbiwaako obujulizi but regardless guno omusango gwetobeseemu nnyo ebyobufuzi ojjukira we nayogera ne ŋŋamba nti Mwami Museveni luli ku bantu abali bamuvuganya nga ayagala okuba nga bavunaana mu nkola ey'amateeka yabasangako ekintu ky'okwagala okumuvuunula what was it called treason treason was it treason kati terrorist nga tennaba kujja kati it was more of treason nti njagala kuwunzika government ebiseera ebisinga in how people perceive singa bakitegeera nti no Zaneru yabadde ayagala kuwunzika government the amount of political capital you gain mungi okitegeera kati nalaba nga kimukuba buli bwalako treason kati nekikyuka ne bakyusa emisango egyo gyonna kiri ku terrorism nti omuntu awulira terrorism nebeera bannaffe abakavaringa okuva ebweru w'eggwanga tebagala kwesembereza kintu ng'ekyo terrorism become like a case of pride ekusikira ebintu nga ono yali serious definitely ne bakyosa kati treason I mean kati terrorism kyekiriwo ekyesitaza buli omu asembereyo okitegeera buli omu yenyinyale kakati kyengeri empya Mwami Museveni gyalwana emisango gy'ebyobufuzi nga agiteeka ku bantu bamuwandiikako ekitabo kinene mu politics kakati mu mateeka nga tugagenzeemu we bayinza okubeera nga bajja kusimbira ddala amannyo waliwo kye tuyita okudemandinga high threshold of proof kyekiriwa terrorism charges nga tugenze mu anti-terrorism act they demand grave penalties so courts zidemandinga one wabaddewo clear acts wabaddewo direct linkage wabaddewo credible or corroborated evidence so defense lawyers repeatedly bajjukiza court the suspicion okuteebereza intelligence briefings and political narratives are not proof so case eyo ojja kumaliriza nga obujulizi obugenda okubeera nga busabibwa the prosecution omuli kubanga bagamba the act does not criminalize mere association unless it is proven
the accused did the following: actively participated, actively financed, actively directed, knowingly supported terrorist acts. So lawyers would argue being in meetings, movements, or political spaces is not terrorism. No material support, planning, or execution proved. Prosecution is guilt by association. Kati, there is a lot of burden eri ku side ya prosecution okutuukiriza obukwakulizo obuli obwetaagisa ocriminalizing omuntu okumusaako emisango egy'obutujju kubanga courts mu nsi yonna gyagamba nti gyagala misango gya byabufuzi oli kugikozesa agifuula ekifuula nnenge agiseeko omuntu nti no gya butujju. Olaba, there is a lot of burden to prove nti omuntu yakikola but we know nti burden y'abano eriemu. How do we keep you there? So both benefiting omala emyaka 6 ng'owoza n'oba wangu anti ekyo ze burden ku the core of terrorism. Yes, the core. Ensonga lwaki kino we bakwata abaana ba NUP mu 2020 ebbanga eyo yonna paka 2024 tebagenda kuwadde mu trial kyebakola ekyenjawulo kubakkirizisa misango kuli bagain basonyiibwe. Dr. Kanokiza Besigye n'okutuuka olunaku olwaleero ali mu mwaka gumu n'emyezi 4 tukyali ku aweebwe bbeeyiro akole eki tebagendangako wali kati bakimanyi the burden of proof the weight is almost impossible. Is almost impossible. Kati mu ggwanga erya Uganda the persecution of political actors yafuuka nnyo ku remand. Obokitegeera, if you remanded and you stay there for 3 years or 4 years then onabeera mutawulo kufo oli abafunye abeera afunyemo abeera mutawulo kufo kyekirina ku misango gino emyaka gibere gino giri peti nti kaningola musango gwa Luwirayito oyo omwana gwa computer misuse omwana agenda ali mwezi gumu almost ono yasiba ye abasanyuka kati waviirayo wonna nga bamuwadde oli agamba era kale genderaawo kati negino emisango gy'ebyobufuzi gyonna bannaffe bawaisa mufumbiro bali eyo bannaffe ba Eddie Mutwe alibo tebaliko na jatira nejja byabufuzi bannaffe ba Bobby Young bannaffe ba Nowa Mutwe Nowa Mutwe yani kivumbi bani kati bonna bali eyo nga rimandi kyafuuka kibonerezo naye nga singa bagenda mu kitawuluzi wali okuwoza tebasobola wangula misango egyo kane guno gwamuwanga kivumbi gye gugenda okuggwera nga bano abamuliko bajja muwangula bajja mujjayo. It will just take time oba myezi naye gye kikoma okutwala obudde gye kikoma okuwa bano abali mu kuwoza political capital baba bakyali ku nsonga eyo ensi gyegenda okussaako amaaso bannayuganda bagenda okussaako amaaso social bases nga Buganda religious bases nga Obusiraamu nti musajja mu Islam wonna baba bagenda kuganaringa some little of respect and sympathy kusaidia yawe bagenda okukozesa njiraba gigwa oba bbeeyiro biki after kulayira before that no siraba okulayira kuli very soon myezi kati ngolaba Besigye bamweka bbeeyiro kati bajja teekateeka oku obuntu obutaataata nze ndi musango gwonna naye abaana babawadde ebbere ujja sigala kugenda maaso badde okumanga kugenda maaso. The point I was trying to build for you nti omusango gwa Muwanga Kivumbi gugenda kuwa abasajja bano abadde batamanyi kigenda kubanga kiddako myaka gino 5 okubeera nga bali politically active gye kikoma okwongerwayo ebbanga nti myaka 3 gukyazuuzumba baba bo bafunamu nga bo politically family okugamba Lukwago akiteking Fabio Gamba Lukwago taking of course kimalenga okubuildingira nti there is wabaddewo omukwano ogwabano ogwebbali so it is a no brainer oba it's rocket science lwaki family mu lawyers bonabona mu ggwanga the best candidates would be the Lukwago NUP esigaddewa kuba nalabyeko nga ne NUP na eringeri na team nga bulijjo gyefuna okwolezeza abantu baayo ejoininga Lukwago nga liidi waabwe oba era lukwagazaako ki kyekiri kinadde nkugamba nti kana akaseera ketulimako okusoomooza I believe nti even it's going to be a blessing in disguise okulaba nti omuntu yenna akyayinamu ekirowoozo kyonna ekiri straight ekyokwagala okukyusa eggwanga lino Uganda whether wa kibiina kya National Unity Platform whether wa kibiina kya PFF whether wa kibiina kya FDC nga tanaba kubeera nga awugukibwa kuba waliwo bannaffe bibamaladde okuwugibwa okuvuba walabye DP ng'egamba nti nsanyufu nnyo Mwami Museveni yawangudde because of the cooperation gye baakole kati abo bossi babala naye mbirivinga ku side eno kekana akakisa ke tulina going into a consensus ey'okuddamu okugatta amaloboozi
okulaba nti nno Uganda fenna abayina eddoboozi twagala Uganda ekyuke lirimu kati mba mufunye president oba mufunye ekintu ng'ekyamuwanga Kivumbi ke kaseera k'okubeera nti nno muyina kwegatta than okulwana kakati kibeera ng'omuntu ng'afudde nenga waliwo families bbiri ziri mu kulwanira omulambo so family yo yabanga ya giving the instructions kubanga oli abeera client this is criminal gun kibagenda okubeera nga bawoza wabanga obuyinza yabuwadde oyo so be it abalaba bamubeere emabega nga musango gwa Dr. Kanokiza Besigye nti mu balawyers bonna yagamba lead counsel abeere Martha Karua okuva ewe Kenya abalaba abeere emabega era balukwago nti wadde ye president wa PFF abantu gwe balirowooza nti yali badde oba ba councils abalala bali mabega kati misango nga bwegiti balawyers tebalina buzibu kubeera nga they have a lead ye council ba councils mu Segona ne Lukwago feka tubeere emabega tubeere nga tuwolereza n'ekyokubiri nti mu musango nga guno ogwa terrorism you would really need high profile kind of advocates, senior criminal defense advocates, but veteran trial lawyers with deep experience in serious felonies, terrorism, treason, murder, state security cases, and Segona and Lukwago. But at the helm of that, you would need an advocate who knows how prosecutors build terrorism cases. You would need an advocate who understands eventuality thresholds and courtroom psychology. You would need an advocate who commands respect from judges and state attorneys. And those two, bakirina bulungi nnyo oba kitegeera n'olwensonga eyo nze ndaba tekirina nnyo buzibu abalala babiri mabega etambule naye batambule byeyogedde awo jjo naye nga alagira ddala kintu kino ekyokubeera nga simanyi oba kwegatta ku NUP oba PFF okolagana ne NUP kuba twalaba PFF eyo before the election day bagendako ewawini byanyima ne ba it seemed like the endorsing Bobi Wine's presidency or aspiration for presidency nga bino byanyima mwayo ne Kasente era Lukwago was there. So nalabyeyo katuzanye ka video kano tubiwulire mu bigambo dashikeni Bannayuganda temutya temwekubagiza temugwa musuubi temwerumaaluma mmwe mwekkana mwekka tusituke twejjeko olukoko be twejjeko obunabe nga tuli wano kitole fenga PFF People's Front for Freedom ng'olwaleero ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokubiri omwaka 2026 nga tuli ku kitebe kyaffe wano e Kagonga tulangirira tuli beeteefuteefu era twamaliridde okulemberamu olutabaalo olw'okuresituwinga eggwanga lyaffe teri kwekubagiza teri kudda mabega teri kutiisibwatiisibwa kutaasa ggwanga lyaffe era nga n'ekirimu akaseera kano olw'eggulu lwa leero n'enkyana buli lunaku kununula abalwanyi baffe aba political prisoners bonna abali mu makomera era tubasaba olwo olutalo tululwanire wamu tununule abasibe baffe tununule ba political prisoners bonna Dr. Besigye n'abalala bonna tulwane basajja n'amakazi bwezizingiriro okulaba nga bonna tubanunula tugende mu maaso n'olutalo olw'okununula eggwanga lyaffe. Kale nga sinaba kubeera nga ngenda mu nsonga ezo kampiseeko kuba mu bannaffe abalala nina bannange abanneeyunzeeko artificial intelligence omutegeera kyenkana ki? mutegeera nnyo AI balina waliwo batandise omusomesa AI kati saawa zino yeetaaga abantu okubeera nga bamusomera ddala yeetaagisa abantu bagenda kuluzinga emirimu essaawa yonna buli omu ajja kuluzinga nga kyobadde osobola okukola AI akikola ki? Akikola kati kiba kyamaanyi nnyo essaawa zino obeera nga omweyigiriza n'oba oluzinza omulimu osobola okwetandikirawo omulimu kubanga esobola okubeera nga ekuyamba okubanga otandikawo omulimu twogera ku baana abakyasoma essaawa zino abazadde abaana mubasomese AI companies ezikozesa ebintu ng'ebya kompyuta nabiki byonna abali mu fields za music film n'ebirala kati Apple Studio erina artificial intelligence master class ez'enjawulo era nga bayina expert instructors abayamba okusomesa fundamentals empitirivu ennyo abayamba engeri omuntu gy'asobola okuba nga afuna ssente n'okukola ssente empitirivu mu mbeera eyo n'okuintegratinga mu mirimu gyaffe egya bulijjo
oba okola mulimu ki oba okola mulimu ki. Balina introduction to artificial intelligence bagenda okubeera nga babasomesa generative AI tools ez'enjawulo, prompt engineering, AI for web design and programming, AI for business and entrepreneurship, AI for graphic design and content creation, AI video and voice production gobyetaaga ngenda kusasulira, AI for digital marketing nze mbyetaaga, AI automation and no code tools, AI office work and administration n'ebirala. Bani ababisomesa abo? Apple Studio. Definitely basanga basaidiza ne Kawempe kuyana police ye Kawempe webiri wabula ate bakola ne private tutoring n'obeera oli wuwo ng'omukubira namagaja ngo nangu ompiseemu nojiba myezi ebiri n'obeeranga ebintu bino obiyize wandegabye obe namba yaabwe enamba eri 0 Apple Studio nze ndowozeza Apple nga onaba Google kitegera enamba eri 0772 66 30 18 kanjidem 0772 66 3018 beba Apple Studio basanga wano Kampala definitely bali mu Kampala wano kuyigiriza abantu ne wonna world oba muri batano ntibanejanga otutekingemu oba muri bameka aba amasomero ke kana akaseera balina computer studies nfuna omuntu asomesa abaana enkole ya AI kubanga future kati esaba zino eriawo banafa abalala abasembayo be bali wano echanja ababayita abamulangira interiors ku Al-Salam Towers ekizimbe kipya kiri awo kyanja okulirana mafuta agatoto side z'ekyemmanga before reaching Kyanja Mall nga kyayamba okubeera nti no gwe omuntu anoonya furniture essaawa zino owewaka n'omu office oyagala sofa sets ezewaka ne mu office ziba mpitirivu mu nkola ez'enjawulo mu mbajja ez'enjawulo nga teziri durable gy'osobola okutula myaka 4 n'ogirekera n'omwana n'abazzukulu abagala dining tables abagala office tables abagala buno butebo obutonotono abagala carpets ezawansi abagala ebitanda ebikoleddwa mu miti egy'enjawulo mu nsi ebisiige eby'oku bisenge n'ebirala ebigenda awo babayita bamulangira interiors ku Al-Salam Towers ekyanja. Okay. Watu wadonako olwaleero. So bado ngamba Kulukwago. Yes. Now one PFF. One. Lukwago mu bigambo byayogedde byolina okusaka amaaso. Bibino. Twagala okulemberamu olutabaalo. Olwokunona aba political prisoners. Olutabaalo okugoba mu 7. Omwemuli olwabino. Naye wano okulembera olutabaalo. Reason lwaki yesoose ekintu kino of course amanyi nti essaawa zino babali tebalina bargaining power and trust mu bannayuganda okusinziira ku how they performed mu kalulu kano amaanyi ago ne legitimacy eyo eri mu kibiina kya National Unity Platform, but as a political party whose president is him, they need as much as many political activities that can legitimize the party to still have trust in Ugandans. Nolensonga eyo nti press conference nga president olina okubeera ng'ogikolerawo mangu okubeera nga alinga kuba road map kubanga beebuuza kiki ekibeera nga kikola kikiddako mu kaseera kano nga bannayuganda bangi abamu basobeddwa abamu temanyi kiddako kati gwe ng'omugezigezi Lukwago olina okukolerawo press conference eyo n'obeera ng'okuba ku tooki mu bimu byogenda okubeera nga okola mu kaseera kano era ng'ekisinga obukulu of course kye kino ekyaba political prisoners togedde ku Mwanga Kivumbi ayogedde ku Dr. Kano Kizza Besigye abamu n'abalala him being a lawyer this is the period egenda okubeera nga emusobozesa okubeera nga taluuzinga political correctness ye okubeera nti nno akyalabwa ng'omusajja akyali ow'enkyukakyuka ey'enjawulo n'ekirala nti akirealizinze of course nti okulwana within ebibiina bino ebivuganya M7 ne musooka ne mwerwana tekikola tekikolerako ddala kikyamu n'olwensonga eyo nti akoolinga eddoboozi likoolinga okwegatta tuwadde ebyabululu biweddewo mutukubye naye akaseera kana amaloboozi tugagatte tubeere nti nno twejjako olukokobe nga waluyise okwawukanako kwate yali asuggestinze nti ffe ng'ebibiina ebivuganya M7 opposition tusooke twegatte tukube ennuupu embozi oli yagamba twegatte tukube ennuupu okitegeera kati Lukwago essaawa zino akubye munyagwa KO amumaze nti gwe ate tukube ennuupu leka twegatte amaloboozi gonna ag'enkyukakyuka tulwanise ensonga enkulu ey'omwami ono nga mu byo mwe muli ekyabasibe abasibiddwa olw'ensonga ez'ebyobufuzi sokwa n'ebirala bitusobola okubeera nga tukola which I believe nti nze nkyaniriza ng'omuntu kekana akaseera kwabo bwe tulabye nti batambudde forward mu kungujjo nga tebafunyeemu mbeera okubeera nti no bakyali ku cause eno and Elias Lukwago has been one of them. He has contributed so much to the struggle
Dr. Colonel Kizza has contributed so much to the struggle from day one, same as Semuju Ibrahim Nganda, same as that man, Elias Okwago, about PFF. Ila PFF balabanga the immediate collaborators aba collaborating na Burundi dala mu nsonga zino ezokukyusa Uganda than definitely than ngabano ne bano common ne D obo kitegeera one bizibu bye byayina byo byalagirawo ddala ango gyayina one yegwe tukolera akola kyamumanyi but from PFF from how they've been operating they've been really close allies to the struggle kale weto badona ko lwalero we out